Hello all, good evening. Welcome to day 7, data structures. So let's discuss a few new data structures today. So till yesterday, like we tried to understand how linked list works, right? Linked list అంటే మనకి ఒక chain of nodes లాగా ఉంటుంది. And every node will have two parts of information. One can be a data and the other can be connecting to the next nodes. అదే ఒకవేళ like we already discussed on last Friday also, right? So nodes ని మనం ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం? One is linked list. Is there any other data structure where we use nodes? ఇంకా చెప్పండి, లైక్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ డు వి యూజ్ నోట్స్? ట్రీస్లో వాడతాము, బైనరీ ట్రీస్ ఆర్ ట్రీస్. ఇంకా ఎనీ అదర్ డేటా స్ట్రక్చర్? We also use it in graphs, yes. అలాగే we have something called tries. Tries అంటే మల్టిపుల్ చిల్డ్రన్ ఉంటాం ఒకే దానికి. Like every node might have multiple children, more than that. Only if you have only two children, then what do we call that? We call it as a binary tree. In case if it has more than two, then we can call it as a try. So try అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము, ట్రీ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాము, అండ్ హౌ డు వి యాక్సెస్ ద నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ డిస్కస్ ఇట్ టుడే. ఓకే, సో లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద ప్రైమరీ రీజన్. ఫస్ట్ థింగ్, లింక్డ్ లిస్ట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నాము? We have certain problems, right? Like when you say you wanted a series of elements to be stored, but okay, memory location lo kaakunda you wanted to use the memory which is available across the storage. Ala kavali anukunnappudu we wanted to use linked list, right? Now when exactly do we need trees? Trees annadi like binary trees ilantivi use cheyadaniki when exactly do we use it? So let's try to understand some real term examples. For example, మీరు ఒక book లో ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేయాలంటే how do you open that? Do we go through each and every page? For example, నాకు 50th page కావాలి. Will I check on the first page? ఇది 50th page కాదా? No. Turn next page, 50th page or not? Again turn next 50th page? No. So we don't go this way. ఒకవేళ ఇలా వర్క్ చేస్తే what can we call this? ఒక్కొక్క పేజ్ చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్తే which data structure we are using there? Yeah, it is a linear approach, yes. We can use arrays, we can use linked list. ఇలాంటివి యూజ్ చేస్తే we do it in this particular fashion, right? But to get a better output, what do we do? మనకు బెటర్ అవుట్పుట్ కావాలి అంటే we will go to some middle page, random page, right? Random page అది కూడా ఎలా డిసైడ్ చేస్తారు? Random like overall book లో మిడ్ పాయింట్ అనుకొని మీరు like you will just break it, right? And once you open that, what will happen next? You will see a particular page number. ఆ పేజ్ నెంబర్తో యూఆర్ గోయింగ్ టు కంపేర్ ఇట్. దానికంటే చిన్న నెంబర్ సర్చ్ చేస్తున్నారా ఆర్ బిగ్గర్ నెంబర్? లెట్స్ సే ఇప్పుడు మనం సర్చ్ చేస్తుంది 50, లైక్ పేజ్ నెంబర్ 50. మీకు వచ్చింది లైక్ 85 అనుకోండి. వేర్ విల్ యూ గో, లెఫ్ట్ సైడ్ ఆర్ రైట్ సైడ్? We are searching for 50. We have opened 80 page number. Now, should we search on the left side or should we search on the right side of the book? We have to search it on the left side, right? Next, left side, what are we going to do? We are going to do the same approach again over here also. Page number 1 nunchi till 80, we are going to divide that into two parts and then again open it. Where will you come? Somewhere around 45. Now, where should we go next? We are at 45 page. Left side search cheyala, right side search cheyala. We are looking for 50 and we are on page number 45. We have to search on the right side. And now right side ante total book lo right side or only ee half lo unna right side? The half of the second right? So ee right lo check chestaru. Malli again you will do the same thing. Ila velite to reach 50th page, how many operations will take? Hardly like 3 or 4, not more than that, right? అదే ఒకవేళ if you have to go through like one by one linear approach లో ఒక్కొక్క పేజ్ వెళ్తూ ఉండాలనుకోండి, is it easy? It is not possible. Like practical గా it's not a feasible solution, right? So ఈ approach ని మనము బైనరీ అప్రోచ్ అంటున్నాం. And why are we calling it as binary approach? మనం ప్రతిసారి ఒక మిడ్ పాయింట్కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి వీఆర్ డివైడింగ్ ఇట్ ఇంటూ 2 different parts.
and then మళ్ళీ ఒక పార్ట్ తీసుకొని దాన్ని ఫుల్ ప్రాబ్లం లాగా తీసుకొని వీఆర్ డివైడింగ్ దట్ అగైన్ ఇంటూ 2 different parts. So since we are doing it into 2 different parts, we are calling it as binary, right? Now ఇది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది, ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవ్వదు? లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర ఒక బుక్ ఉంది, ఆ బుక్లో అన్ని పేజెస్ లైక్ సీక్వెన్షియల్గా ఉన్నాయి. అండ్ విల్ ఐ బి ఏబుల్ టు సర్చ్ ఫర్ ఎ పేజ్ యూజింగ్ బైనరీ అప్రోచ్? ఒక బుక్లో ఐ వాంటెడ్ టు ఫైండ్ వన్ పేజ్, బైనరీ అప్రోచ్ వర్క్ అవుతుందా? Yes, it will work. Now let's say if I have a set of pages and they are not sorted, అంటే ఒక ప్రాపర్ ఆర్డర్లో లేవు, ర్యాండమ్గా ఉన్నాయి, దెన్ బైనరీ అప్రోచ్ వర్క్ అవుతుందా? It won't work, right? So మనం రియల్ లైఫ్లో కూడా we apply these techniques just using some basic common sense. Am I right? బైనరీ సెర్చ్ ఎప్పుడు అప్లై చేస్తాము? వెన్ వి నో దట్ ద పేజెస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ సార్టెడ్, ఒక ఆర్డర్లో ఉన్నాయి అన్నప్పుడు మాత్రమే చేస్తాం, రైట్? అండ్ వెన్ డు వి నాట్ అప్లై బైనరీ సెర్చ్? పేజెస్ ఒక ఆర్డర్లో లేవు, ర్యాండమ్గా ఉన్నాయి అన్నప్పుడు విచ్ అప్రోచ్ డు వి టేక్? ర్యాండమ్గా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాము? we have pages on random order. ఇప్పుడు నేను 50th పేజ్ తీయాలి. how will we do? You have to go one by one. There is no other approach. Can anyone tell me any better approach through which we can find 50th page? Okay, some people say sorting. Do you really think ఒక్క పేజ్ సెర్చ్ చేయడానికి మొత్తం బుక్ అంతా సార్ట్ చేయడం is it good idea? Because you might have 1000 records, you might have 10,000, you might have 1 million records. జస్ట్ ఒక పేజ్ వెతకాలనుకోండి, మీరు మ్యాక్సిమం ఎన్ని ఆపరేషన్స్ చేస్తారు? 1000 పేజెస్ ఉన్నాయి, యూ హ్యావ్ టు సెర్చ్ ఫర్ 1 పేజ్. మ్యాక్సిమం వర్స్ట్ కేసులో ఎన్ని పేజెస్ చెక్ చేయాలి మీరు? 1000. అదే ఒకవేళ 1000 పేజెస్ని సార్ట్ చేయాలి అంటే కరెక్ట్ ఆర్డర్లో పెట్టాలంటే ఎన్ని ఆపరేషన్స్ చేయాలి మీరు? ఇట్ ఈస్ లైక్ హ్యూజ్ నెంబర్, రైట్? ప్రతి పేజ్ మీరు వేరే పేజెస్తో కంపేర్ చేసి ఆర్డర్ చేస్తూ యూ మైట్ యూజ్ డిఫరెంట్ సార్టింగ్ ఆర్డర్స్. బట్ డెఫినెట్గా 1000 times చెకింగ్లో మాత్రం యూ కాంట్ డూ దట్. ఇట్ విల్ బి మోర్ దెన్ 1000. am I right? So now let's try to understand, like ఒకవేళ ఇప్పుడు like data sorted orderలో లేదు and you have to search for a particular page, is there any other better way than linear search? లీనియర్ సెర్చ్ కాకుండా ఇంకా వేరే ఏదైనా బెటర్ వే ఉందా ఒక పేజ్ సెర్చ్ చేయడానికి ఇన్ ఎ నాన్ సార్టెడ్ ఆర్డర్? ఎనీవన్, ఎనీ గెస్? ఆర్ మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా టెక్నిక్ అప్లై చేశారా? You have like 1000 pages which are in random order and you wanted to search for a particular page which is maybe 50th page. Then can you tell me, is there any better way? అందులో టెక్నిక్స్ యూజ్ చేయడానికి కూడా there are no other ways because practically it is not possible. మీరు దాన్ని లైక్ ఏదైనా కానీ ఒక సిస్టమాటిక్ వేలో ఉంది అంటే దాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి వీ కెన్ ట్రై ఎనీథింగ్. బట్ ఇఫ్ డేటా ఈజ్ నాట్ ఇన్ ఎ లైక్ స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్, ఒక స్పెసిఫిక్ ఫార్మాట్లో లేకపోతే యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్, యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ మాన్యువల్లీ, రైట్? సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు సర్చ్ ఇన్ సమ్ ర్యాండమ్ డేటా అండ్ ఆల్, యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ విత్ లీనియర్ అప్రోచ్. అదే ఒకవేళ మీకు ఈ 1000లో ఫ్యూచర్లో కూడా నేను మళ్ళీ ఏ ఐటెం కావాలన్నా తెచ్చుకోవాలి, ఫాస్ట్గా కావాలి అనుకుంటే దెన్ ఐ కెన్ యూజ్ సార్టింగ్. ఐ యూజ్ సార్టింగ్ అండ్ ఐ కెన్ డూ ద సర్చ్ ఆపరేషన్ కంటిన్యూస్లీ మల్టిపుల్ టైమ్స్ చేయొచ్చు, రైట్? సో దిస్ వే ఐ కెన్ గెట్ బెటర్ అవుట్పుట్ ఎవ్రీ టైమ్. సో వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ మన యూజ్ కేస్ ఏంటి. ఈ యూజ్ కేస్లో ఆర్ వి జస్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ సర్చింగ్ ఆర్ ఆర్ వి ఫోకసింగ్ ఆన్ ordering that data and then making it better for next search also, right? So this is how we actually first identify like how when to apply binary search, when not to apply binary search. Binary search apply cheyalante what is the primary rule? It should be sorted in order. The data should be sorted in order. If it is not sorted, you cannot apply binary search. Clear guys? Any questions so far? Now we'll try to see like pictorial representation also. So linked list, when we were discussing linked list, we thought that it is a kind of chain, right? Where we'll have two parts and it will get connected with the next thing.
Ila it will just go on. And is there any limit on the number of nodes we can add? There is no limit. It is just based on your memory availability. That's it, right? Now, when we discuss about binary trees, ఈ representation work అవుతుందా? Can we see like ఒక నోడ్ నుంచి 2 nodes కనెక్ట్ అవడం అలాంటిది కనిపిస్తుందా ఇందులో మనకి? It is only unidirectional. Like two ways లో వెళ్ళడానికి we are not able to see that, right? So అందుకని representation కి మాత్రమే we actually draw it something like this. This is actually binary tree, right? Every node can have minimum of 0 and maximum of 2 nodes. Now, is this a binary tree? You guys tell me, is this a binary tree? Prati node ke either 0 or 1 or 2 nodes unnaya? Yes. Now, let me change this and you guys tell me again. Is this a binary tree? Ikkada kuda every node has either 0 or 1 or 2 nodes, right? Now, is this a binary tree? This is not a binary tree because ikkada oka particular node ki we have 3 different nodes, right? 3 child nodes. So andukani we can't consider this as binary tree. Now, ఒకవేళ మనం ఇప్పుడు దీంట్లో డేటాను స్టోర్ చేసుకుంటే how should we write the data? మనం ఫస్ట్ డయాగ్రమాటిక్ గా ఆలోచిద్దాము. Then we can see how we can write our code in the binary format. For example, నా దగ్గర నంబర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి. How many nodes do we have here? ఇక్కడ ఎన్ని నోడ్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి. Total any nodes? We have 7 nodes, right? Now, I wanted to write the numbers from 1 to 7. దీంట్లో ఫస్ట్ నోడ్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఎక్కడ ఉండాలి? Can I write first number here? What will happen if I write first number here? మనం ఇందాక అనుకున్నాం పేజెస్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు మిడ్ పేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో మిడ్ పేజ్కి లెఫ్ట్ సైడ్ చిన్న నెంబర్స్ ఉండాలి, రైట్ సైడ్ బిగ్ నెంబర్స్ ఉండాలి, రైట్? ఈవెన్ మనకి బుక్స్లో కూడా అంతే కదా. సో అలాంటప్పుడు ఇఫ్ ఐ టేక్ 1 హియర్, కెన్ ఐ ఫిల్ దీస్ 3 బాక్సెస్ 1 to 7 numbers-లో? Is it possible? It is not possible. So whenever you are trying to create a diagram, from where should we start? We need to understand that as well, right? So let's see. ఎప్పుడైనా కానీ కంప్లీట్గా బాటమ్ అన్నిటికన్నా లెఫ్ట్ సైడ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ షుడ్ బి ద ఫస్ట్ నోడ్ 1, అండ్ దీని పేరెంట్ ఏదైతే ఉందో దిస్ విల్ బి ద నెక్స్ట్ నోడ్ 2, తర్వాత దీని రైట్ సైడ్ 3, నెక్స్ట్ 4 ఎక్కడ రావాలి ఇప్పుడు? Where should be the 4? Let's say ఇది లెవెల్ నెంబర్ 1, లెవెల్ 2, లెవెల్ 3 అనుకుందాం. 4 ఏ లెవెల్లో రావాలి? లెవెల్ 3లో రావాలి అంటున్నారు. ఓకే, సో ఇక్కడ 4 ఇక్కడైనా రావాల్సింది. Am I right? Okay, Bhavana and Rishita says level 1. Sai Sri and Bhavana says level 3. Okay, so ikkada and just to add one more point guys, like మనకి ట్రీస్ ఇలాంటి వాటిల్లో we follow a specific pattern. ఇదే ప్యాటర్న్ ప్రతి చోట రిపీట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ చైల్డ్లో పెట్టాను, తర్వాత పేరెంట్లో పెట్టాను, ఆ తర్వాత దీని రైట్ సైడ్లో పెట్టాను, రైట్? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సేమ్ థింగ్ వీ హ్యావ్ టు రిపీట్ ఫర్ దిస్. లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టేశాను, దీని నెక్స్ట్ ఏదో ఎక్కడ వస్తుంది ఇప్పుడు? ఇట్ షుడ్ బి ఆన్ ద పేరెంట్. యా, సో నా 4 ఎక్కడ రావాలి ఇప్పుడు? మనం ఇక్కడ ఇందాక ఏదైతే అబ్జర్వ్ చేసామో ముందు లెఫ్ట్, పేరెంట్, రైట్, సేమ్ థింగ్ దీనికి అప్లై అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది లెఫ్ట్, దీని పేరెంట్ ఈస్ this one, right? So now we are going to write. For some reason it is not allowing me. Let me just type it guys. ఇక్కడ 4 వచ్చింది, నెక్స్ట్ 5 ఎక్కడ రావాలి ఇప్పుడు? Where should be 5? Line level 2, level 3. You have to go in this order again. దీని రైట్ చైల్డ్లోకి వెళ్ళాను, రైట్ చైల్డ్కి మొత్తం అన్ని చిల్డ్రన్ ఫిల్ అయ్యాయా? ఇంకా అవ్వలేదు. సో యూ హ్యావ్ టు గో టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్. నౌ హియర్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ 5.
నెక్స్ట్ 6 ఎక్కడ రావాలి ఇప్పుడు? It should be on the level 2 because దీని పేరెంట్. Right. And next 7, we have only one place, right? So now మనం ఇవి సింపుల్ నెంబర్స్ 1 నుంచి 7 వరకు తీసుకున్నాం కాబట్టి we are able to understand this. Let's just try to recap once again. First, we are going to the leftmost child, right? మనం ట్రీ తయారు చేసుకునేటప్పుడు we have to have this kind of pattern in our brain. ఇది మన బ్రెయిన్లో ఉంటేనే we can understand it easily. We went to the leftmost child, తర్వాత దీని పేరెంట్కి వెళ్ళాము, తర్వాత ఈ పేరెంట్కి ఇంకా రైట్ చైల్డ్ ఉంది, సో వీ హ్యావ్ ఫిల్డ్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఈ ట్రీ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు దీని పేరెంట్కి వెళ్దాం. ఇది కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి వి వెంట్ టు ద పేరెంట్. పేరెంట్ని ఫిల్ చేసాము, యా ఇక్కడ పేరెంట్ని ఫిల్ చేసాము. అండ్ దెన్ పేరెంట్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి? లెఫ్ట్ అయిపోయింది, పేరెంట్ అయిపోయింది. వీ హ్యావ్ టు గో టువర్డ్స్ ద రైట్. అండ్ రైట్కి వెళ్ళి రైట్లో డైరెక్ట్గా టైప్ చేయకూడదు. యూ హ్యావ్ టు చెక్ వెదర్ ఆ రైట్ చైల్డ్ ఏదైతే ఉందో ఆ చైల్డ్ ఆ నోడ్కి లెఫ్ట్ చైల్డ్లో మళ్ళీ ఖాళీ ఉందా లేదా. సిన్స్ దిస్ వాజ్ ఎంప్టీ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ 5 హియర్. ఇప్పుడు దీని తర్వాత మళ్ళీ 6 అండ్ దెన్ 7. నౌ ఇఫ్ యూ సీ ద ప్యాటర్న్, ఏ నోడ్ అయినా తీసుకోండి, దానికి లెఫ్ట్ సైడ్ స్మాల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, రైట్ సైడ్ బిగ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూ సీ 4కి లెఫ్ట్ సైడ్ ఏ నెంబర్స్ ఉన్నాయి? Do we have any number which is greater than 4 left side? We don't have it, right? Alage on the right side, do we have any number which is less than 4? We don't have it. Just check for the same logic on other things also. Ipu 2 node తీసుకుంటున్నాను నేను. Node number 2 లో, like on the left side, do we have bigger numbers? On the left side, we don't have bigger numbers, right? On right side, we have only bigger numbers. Alage 6 తీసుకోండి, లెఫ్ట్ సైడ్ స్మాల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి, రైట్ సైడ్ బిగ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. నౌ లెట్స్ సే ఇప్పుడు నేను ఒక కొత్త నెంబర్ యాడ్ చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 8 ఎక్కడ రావాలి చెప్పండి? ఏ నోడ్కి చిల్డ్రన్ లాగా రావాలి అండ్ ఆన్ విచ్ సైడ్, లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్? లెట్స్ గో విత్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ నోడ్కి చిల్డ్రన్ లాగా రావాలి? ఇట్ షుడ్ బి ఫర్ ద 7 అండ్ లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్? It should be on the right because 7 కంటే అది పెద్దది కాబట్టి, right? So it should come over here basically. And what's the number? 8, right? Adi ippudu I have to insert another number. Let's say like maybe 25 add cheyali. Where will it come? 25 ఏ నోడ్కి చిల్డ్రన్ లాగా వస్తుంది? It will be for 8 and on the right side, right? $25. Next, now I wanted to insert 20. Where should it come? మీరు పై నుంచి జస్ట్ ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటూ రండి. 4 దగ్గర యాడ్ చేయాలి. 20 అంటే ఈజ్ ఇట్ స్మాలర్ ఆర్ బిగ్గర్? బిగ్గర్. సో ఇట్ షుడ్ కమ్ ఆన్ ద రైట్ సైడ్. నెక్స్ట్ 6 కంటే పెద్దదా చిన్నదా? 6 కంటే 20 పెద్దదా చిన్నదా? బిగ్ ఆర్ స్మాల్? లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్ ఫ్రమ్ 6? We have to go towards the right. Next, 7 కంటే పెద్దదా చిన్నదా? Is 20 bigger than 7 or smaller than 7? It is bigger. So left or right? Again right. Next, 8. Is 20 bigger than 8 or smaller than 8? It is bigger. So we have to go towards the right. Next, 25 వచ్చింది. 25 కంటే చిన్నదా పెద్దదా? It is smaller. So where should we add it? We have to add it on the left side of this particular node, which is 25 దగ్గర నుంచి I have to create a left node, which is this one. And what is the number? This is going to be 20, right? So now, is this a binary tree or not? Binary tree అని ఎప్పుడు చెప్తాం మనము? What are the rules for binary tree?
it should have sorted data, and then it should follow the same pattern, left side smaller, right side bigger ala undali, and then every node can have 0, 1 or 2 children. Can we have more than 2 children? We can't have more than 2 children, right? So ee rules follow ayinappudu we can say that this is a binary tree. Done. Now let's try to search for it. For example, మనం ఒక నంబర్ని సెర్చ్ చేయాలి, ఎన్ని ఆపరేషన్స్ పడతాయో విల్ ట్రై టు క్యాల్కులేట్ దమ్. లెట్స్ సే ఐ వాంటెడ్ టు సెర్చ్ ఫర్ 8. 4 నుంచి ఎలా సెర్చ్ చేసుకుంటూ వస్తాను? ఫస్ట్ ఐ విల్ చెక్ వెదర్ ద నంబర్ ఈస్ దిస్ వన్ ఆర్ నాట్, రైట్? ఇస్ దిస్ ద నంబర్? నేను సెర్చ్ చేస్తుంది 8, రైట్? ఇది 8? నో. సో వేర్ షుడ్ వి గో, లెఫ్ట్ ఆర్ రైట్? We will compare 8 with this number. Since 8 is bigger than 4, we'll go on the right side. Next 6 compare chestunnamu, and then we'll go to 7, and then we'll go to 8. Ikkada 8 match ayindi, so we found the element. So how many operations did we do? 1, 2, 3, 4. Overall ga mana daggara unna numbers enni? Ikkadi varaku 7 unnai, tarvata 8, 9, 10, right? టోటల్గా 10 నెంబర్స్లో ఒక నెంబర్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఇట్ టుక్ 4 ఆపరేషన్స్ ఫర్ అస్, రైట్? అదే ఒకవేళ ఇంకా మీ దగ్గర ఎక్స్ట్రా డేటా ఉంది అనుకోండి, లెట్స్ సే లైక్ 10,000 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి బైనరీ ట్రీలో, అప్పుడు ఎంత టైం పడుతుంది? హౌ డు వి క్యాల్కులేట్ ఇట్? 10,000 పేజెస్లో మీరు ఇలా లైక్ హాఫ్ చేసుకుంటూ వస్తే హౌ మచ్ టైమ్ విల్ ఇట్ టేక్ టు రీచ్ టు ఎ స్పెసిఫిక్ పేజ్? షాల్ వి ట్రై? లెట్స్ ఐ వాంటెడ్ టు గో ఫర్ 415th పేజ్. 415th పేజ్కి వెళ్ళాలంటే 10,000 పేజెస్లో ఫస్ట్ డివిజన్ ఎక్కడ వస్తుంది? విచ్ విల్ బి ద మిడ్ పాయింట్ 10,000లో? 5,000. సో 5,000 ఈజ్ వన్ ఆపరేషన్. 5,000 నుంచి వీఆర్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్. లెఫ్ట్ 0కి 5,000కి మధ్యలో విచ్ ఇస్ మిడ్ పాయింట్? 2,500. We are done with 2 operations. నెక్స్ట్ 0కి 2,500కి మధ్యలో మిడ్ పాయింట్ మళ్ళీ ఎక్కడ? 0కి 2,500కి విచ్ ఇస్ ద మిడ్ పాయింట్? ఇట్ ఈస్ 1250, రైట్? 1250. నెక్స్ట్ మనం సర్చ్ చేస్తున్న నెంబర్ ఏంటి? 450. లెట్స్ సే 450 దగ్గరికి వెళ్ళాలి. 1250 అంటే లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలా, రైట్కి వెళ్ళాలా? Should we go on the left or should we search on the right? We have to go towards the left. Next, which is the next mid page? 1250 lo mid edi 625. 625. Left side or right side now? We have to go towards the left. Next, which is the midpoint? And ఇప్పటికి ఎన్ని ఆపరేషన్స్ అయ్యాయి? 10,000 నుంచి 5,000, 2,500, 1,250, 625. Next, which is the next midpoint? 625 by 2, 312 or 313. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా తీసుకోవచ్చు. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ ఆల్గారిథం. దెర్ ఇస్ నో కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్ ఆన్సర్. సో 312 అనుకుందాం. 312 నుంచి లెఫ్ట్కి వెళ్ళాలా, రైట్కి వెళ్ళాలా? యూ హ్యావ్ టు గో టువర్డ్స్ ద రైట్. అండ్ ఇప్పటికి 5 ఆపరేషన్స్ అయిపోయాయి. 312 అండ్ 625 మిడ్ పాయింట్ ఏంటి మళ్ళీ? సో ఇలా చేస్తూ వెళితే ఇట్ విల్ హార్డ్లీ టేక్ లైక్ మేబీ 8 to 10 ఆపరేషన్స్ మ్యాక్సిమం, అంతకంటే ఎక్కువ పట్టవు. సో విత్ ఇన్ 10 ఆపరేషన్స్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు సర్చ్ ఫ్రమ్ 10,000 like what you say item data. Do you think it is faster? Yes. So that's the reason we prefer binary search in most of the places. And binary search ni ela apply chestamu, nodes toti ela vaadtamu, arrays to ela vaadtamu annadu kuda we will try to see them. Okay. Now next, ippudu indulo let's assume you don't have these things. Yeah, we have till here. Ee tree ki edana specialty unda chudandi. Can you see anything special in this tree? It has like equal number of children, almost like at every level, either 0 or 2, right? So complete ga it is a
proper binary tree. And what do we call this? Complete binary tree. Okay, what else? We can also call it as balanced binary tree, because all sides manaki equal number of nodes ఉన్నాయి, right? On left side, on right side, for all the nodes. So that's the reason we call it as balanced binary tree. Balanced binary tree ఉన్నప్పుడు we get a huge advantage, and that is like number of operations తగ్గుతాయి. For example, ఇందాక మనం ఇవి చూసాము, right? We added more number of elements. బ్యాలెన్స్డ్ బైనరీ ట్రీ ఉన్నంత వరకు మాక్సిమం ఆపరేషన్స్ ఎన్ని చేయొచ్చు చెప్పండి? 7 వరకే ఉన్నాయి మన దగ్గర నంబర్స్. ఒక నంబర్ సెర్చ్ చేయాలంటే మాక్సిమం ఆపరేషన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? I have numbers till 7. Let's say I want to search for 5. ఎన్ని కంపారిజన్స్ చేయాలి నేను? How many comparisons do I need to go till the node 5? First, I need to check for 4, and then 6, and then 5. So 3 operations, right? But ఇక్కడ కొన్ని ఎక్స్ట్రా నోడ్స్ వచ్చేసరికి now see, if I want to search for 20, how many operations should I do? చెప్పండి, ఎన్ని ఆపరేషన్స్ చేయాలి నేను? If I have to do it for 20, I have to start from 4, 6, 7, 8, 25, 20. 6 operations. సో బ్యాలెన్స్డ్ ట్రీలో మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి? ఇలాంటి ట్రీస్లో మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి చెప్పండి? Which is more beneficial, balanced tree or this kind of normal tree? Balanced tree. So అందుకని ఎప్పుడైనా కానీ, like if you prefer to have a balanced tree, it will be much easier for us to operate. Clear guys, everyone? Any questions, anyone? Because first మనకి కాన్సెప్చువల్ గా క్లారిటీ వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని కోడ్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడం becomes it will be much easier. Now దీంట్లో we have a few more concepts, something like pre order, post order, in order అని చెప్పి. అంటే బేసిక్గా ఈ డేటాని మనం ఎలా లైక్ అరేంజ్ చేస్తున్నాము అని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I have an array which is like this, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. సో నా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ ట్రీలో ఉన్న డేటాని మనం ఇక్కడ ప్రాపర్గా చూపిస్తున్నామా చూడండి. యూ కెన్ ఫర్గెట్ అబౌట్ దిస్ 8, 20 and 25, బట్ ఈ మిగిలిన బ్యాలెన్స్ ట్రీ ఏదైతే ఉందో దీనిలో ఉన్న నోట్స్ అన్ని అక్కడ మనం చూపించగలుగుతున్నామా? ఆర్ వి ఏబుల్ టు షో దెమ్? Yes, we are able to show them, right? And this is called this is known as in order traversal, basically. What do we call it? In order. అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా లైక్ రీడ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ లెఫ్ట్ చైల్డ్, ఆ తర్వాత పేరెంట్, అండ్ దెన్ విల్ లుక్ ఎట్ ద రైట్ చైల్డ్. ఈ ఆర్డర్లో చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్, ఫస్ట్ 1, తర్వాత పేరెంట్, తర్వాత రైట్ చైల్డ్, అండ్ దెన్ వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్? We are going to the parent of 2, 4, and then again right child. Since this has children, we are going towards the left, 5, 6, 7. So ila we are writing it in a specific order, and ila rayadam valla we are getting it in incremental fashion, right? Is it clear, everyone? Now next, there are few more options. Inka vere options kuda unnai, like we call them as pre-order and post-order. వాటి యూస్ కేసెస్ కూడా ఐ విల్ టెల్ యూ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. యా, సో ఇన్ ఆర్డర్ అంటే ఏం చేసాము? వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ ఇన్ ఆర్డర్? లెఫ్ట్, పేరెంట్, రైట్. దిస్ ఈస్ హౌ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు రైట్ ద లాజిక్, రైట్? నౌ ప్రీ ఆర్డర్ అంటే ఏంటో మీరు గెస్ చేయండి, ఎనీవన్? In order ante left, parent and right. What is pre-order? Parent, left, right. Parent first వస్తుంది, తర్వాత left, తర్వాత right. Next. Now anyone can tell post order? Left, right, and then parent, right? సో మనం డేటాని ఎప్పుడైతే ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తామో
దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ట్రీ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ ఏదైనా ప్రింట్ చేయాలన్నా కూడా ఇట్ విల్ బి ఈజియర్. నా ప్రీ ఆర్డర్ ఫార్మాట్లో ఒకవేళ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ దిస్ డేటా, సేమ్ డేటా ఎలా రాస్తాము? ఫస్ట్ నోడ్ ఏది వస్తుంది? ప్రీ ఆర్డర్ అంటే ముందు పేరెంట్, రైట్? పేరెంట్ అంటే ఏది అన్నిటికన్నా పేరెంట్? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద 4 1, రైట్? 4. నెక్స్ట్ 4 తర్వాత ఏది వస్తుంది? 4 తర్వాత 2, బికాస్ లెఫ్ట్ సైడ్కి వెళ్ళింది కాబట్టి. నెక్స్ట్ తర్వాత నో, జస్ట్ వెయిట్, ఇక్కడ దెర్ ఇస్ అ క్యాచ్. 4 వచ్చింది, 2 వచ్చింది. 2 తర్వాత ఏది రావాలి? ఎనీ గెస్? ఎనీవన్? ఓకే, someone says 1. ఓకే, నా ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ఆలోచించాల్సింది ఒకటే గైస్. ఈ నోడ్ తీసుకున్నప్పుడు దీని చైల్డ్కి వెళ్ళాను, అండ్ ఈ నోడ్కి ఇప్పుడు మనం అగైన్ వీఆర్ అప్లయింగ్ ప్రీ ఆర్డర్, రైట్? అందుకని 2 రాసాను. బట్ ఈజ్ దిస్ నోడ్ కంప్లీటెడ్? ఈ నోడ్ చిల్డ్రన్ అందరినీ కంప్లీట్ చేసామా మనము? వీ హ్యావెంట్, రైట్? సో అవి కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు యూ షుడ్ నాట్ మూవ్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ నోడ్. అందుకని వీ హ్యావ్ రిటర్న్ 2 ఫస్ట్. 2 తర్వాత ఏది? 2 ఈజ్ పేరెంట్ అనుకోండి, దాని చిల్డ్రన్ ఎవరు? లెఫ్ట్ ఈజ్ 1, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ హూ ఇస్ రైట్? 3. అండ్ ఇప్పుడు 1 అయిపోయింది, 3 అయిపోయింది, 2 కూడా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ వేర్ షుడ్ వి గో? ఈ పేరెంట్ యొక్క రైట్ సైడ్, విచ్ ఇస్ 6. సో నౌ వాట్ షుడ్ బి రైట్? అగైన్ మళ్ళీ పేరెంట్ ఫస్ట్ కాబట్టి 6 రాస్తున్నాము. నెక్స్ట్ 6 తర్వాత 5, అండ్ దెన్ 7. Did you get it, guys? Everyone? Let me just show you the flow once again. First ఏం చేస్తున్నాము? పేరెంట్ ఫస్ట్ కాబట్టి పేరెంట్ రాస్తున్నాము, అండ్ దెన్ విల్ గో టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్. ఇప్పుడు ఇది పేరెంట్ నోడ్ అనుకుంటే ఈ నెంబర్ రాశాను, అండ్ దీనికి చిల్డ్రన్ ఉన్నారు, సో విల్ గో టువర్డ్స్ ద లెఫ్ట్ రాశాను. అండ్ దీనికి చిల్డ్రన్ లేరు కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్, అండ్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద రైట్ నోడ్. 3 రాశాను, అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ బ్యాక్. 2 అయిపోయింది కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు 4. 4 కూడా అయిపోయింది, వీఆర్ గోయింగ్ టు 6. 6 నోడ్కి ఇప్పుడు మనం వీ హ్యావ్ టు అప్లై ద వాట్ యు సే లైక్ ప్రీ ఆర్డర్ అగైన్. సో 6 రాశాను. 6 తర్వాత ఏది వస్తుంది? దీని లెఫ్ట్ సైడ్ 5, అండ్ దెన్ విల్ గెట్ ద నెక్స్ట్ వన్ విచ్ ఇస్ 7, రైట్? నా చాలా మందికి ఇందులో ఒక పెద్ద కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది. అదేంటంటే లైక్ మనం రాసిన ఆర్డర్ కరెక్టా కాదా అన్నది, రైట్? డూ ఎనీవన్ హ్యావ్ దట్ కన్ఫ్యూజన్ రైట్ నౌ? ఆ కన్ఫ్యూజన్ని ఎలా అవాయిడ్ చేయాలో ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ యూ స్మాల్ టెక్నిక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇది ఓవరాల్గా ఒక ట్రీ, రైట్? నా క్యాన్ ఐ అజ్యూమ్, లెట్ మీ సీ, ఈ పార్ట్ని మాత్రమే ఒక ట్రీ అనుకోవచ్చా నేను? we can assume this as a subtree, right? And now ఇప్పుడు దీనికి సంబంధించిన డేటా చూస్తే it should be in a proper order over there. For example, you see here 657 ఎలా ఆర్డర్, ఏ ఆర్డర్లో ఉంది చూడండి. ప్రీ ఆర్డర్ అంటే ఇది కరెక్ట్ అయినా? 657. Ignore all other numbers, only look at 657. Is it correct? అలాగే if you say if you take 213 కరెక్ట్ ఆర్డర్లో ఉందో చూడండి. yes, it is in correct order. Next, now if you want to take this particular subtree, ఈ 3 పక్క పక్కన ఉండగలుగుతాయా? can we keep them together? చిల్డ్రన్ ఉన్నప్పుడు it is not possible, but the order should remain same. first 4 రావాలి, తర్వాత 2 రావాలి, ఆ తర్వాత 6 రావాలి. so now see here, first 4 వచ్చింది, is it correct? ఆ తర్వాత ఆర్డర్లో 2 వచ్చింది, is it correct? నెక్స్ట్ ఆ తర్వాత ఆర్డర్లో 6 వచ్చింది, is it following the same approach? ముందు పేరెంట్ రావాలి, తర్వాత లెఫ్ట్ రావాలి, తర్వాత రైట్ రావాలి. ఎన్ని నోట్స్ ఉన్నా ఈ ఫార్మాట్ ఎక్కడా కూడా బ్రేక్ అవ్వదు. విల్ దిస్ టెక్నిక్ హెల్ప్ యూ గైస్? ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైనా ఒక డేటా ఇచ్చి ఇంటర్వ్యూస్లో యూజువల్లీ యూ మైట్ గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. లైక్ ఒక డేటా సెట్ ఇచ్చి ఇది ప్రీ ఆర్డర్లో ఉందా లేదా అని వెరిఫై చేయమని చెప్తారు. By seeing the elements, you can just draw it, and then you can identify whether it is in that particular fashion or not. Now, shall we do it for the post order? Let's do for the post order. Post order ante enti?
We have to go towards the left child first, right child next, and then parent, right? So let's try to go from the top. First, మనం 4 దగ్గరికి వెళ్ళాం. Do we need to print 4? 4 ని మనం ప్రింట్ చేయకూడదు. So what should we do? Go to the left child. 2 దగ్గరికి వెళ్ళాం. Do I need to print 2? We have to complete that subtree, then only we have to print it. So దీని లెఫ్ట్కి వెళ్ళాం 1. Can I print 1? So I'm going to write 1. Next, 1 తర్వాత ఏది రావాలి? It will go to the parent, second node కి వెళ్తుంది, and then it will check for the right node. 2 రాకూడదు, it should check for right node, because like post order లో what is the concept? Left, right, ఆ తర్వాత పేరెంట్ రావాలి. అంటే చిల్డ్రన్ నోడ్స్ అన్ని వచ్చిన తర్వాత పేరెంట్ నోడ్ రావాలి. సో ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ జస్ట్ 2 1 3, ఏవి ఆర్డర్ ఎలా ఉండాలి? ఇట్ షుడ్ బి 1 3 2, రైట్? సో రైట్ నోడ్ వచ్చింది 3. ఇప్పుడు ఈ రెండింటి పేరెంట్ నోడ్ విచ్ ఇస్ 2, రైట్? నెక్స్ట్ 2 తర్వాత ఏది వస్తుంది ఇప్పుడు? నెక్స్ట్ షుడ్ బి ప్రింట్ 4. 4ని ప్రింట్ చేయాలా మనము? ఇప్పటి వరకు 2 దగ్గర ఉన్నామంటే మనం లెఫ్ట్ నోడ్ కంప్లీట్ చేసాం, ఇంకా రైట్ నోడ్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు. టిల్ రైట్ నోడ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డన్, యూ షుడ్ నాట్ గో టు ద పేరెంట్. సో 2 దగ్గర నుంచి 4కి వెళ్ళాము. 4 నుంచి అగైన్ యూ విల్ కమ్ టు రైట్ సైడ్. 6కి ఏదైనా లెఫ్ట్ నోడ్ ఉందా? ఇట్ హ్యాస్. సో గో టు 5. వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ 5. నెక్స్ట్ 5 తర్వాత ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు గో టువర్డ్స్ ద రైట్ నోడ్ విచ్ ఇస్ 7. నెక్స్ట్ we have to go for the 6, and then and are we done with it? Inka even unnaya? We are done with all the 7 nodes, right? So this is how we actually represent our trees. In order lo aithe okala kanapadutundi. In order ante left, parent, right, which means adi oka proper incremental order lo untundi. And adi okala pre order ante, if you are using a pre-order mechanism, it will be parent first, left and right next. అదే పోస్ట్ ఆర్డర్ అయితే చిల్డ్రన్ ఫస్ట్ అండ్ దెన్ పేరెంట్ నెక్స్ట్. ఈ ఫ్యాషన్లో వెళ్తున్నాం. అండ్ నౌ లెట్స్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అసలు ఇది ఇలా చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే యూజ్ ఏదైనా ఉందా? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ? దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద like most common interview question or like a most common technical thing. బట్ ఇలా చేయడం వల్ల అసలు యూజ్ ఏంటి? పోస్ట్ ఆర్డర్ మనం ఇలా రాయడం వల్ల మనకు వచ్చే బెనిఫిట్ ఏంటి? Can anyone give me an example? Can anyone give me an example, guys? Searching, okay. Searching ki post order ki pre order ki, do we have any relation? ఇంకా ఎనీ అదర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎనీథింగ్? రియల్ లైఫ్లో మనం అసలు ఇలాంటివి వాడుతామా? వి జస్ట్ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ టేక్ మనం నార్మల్గా వాట్ ఇస్ లైక్ రియల్ లైఫ్లో ఇలాంటి ప్యాటర్న్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. లెట్స్ సే ఇది ఒక హైరార్కీ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అనుకోండి. టాప్ లెవెల్లో లెట్స్ సే గ్రాండ్ ఫాదర్స్ ఆర్ సమ్వన్, and then we have like parents, aa tarvata like we are there, right? So now if you get some like what do you say, good amount of food, aa food first evariki istaru? Parents. For example 4 ki oka 4 ante grandfather ki food ochindi. Will they take first or will they give it to their children? They will give it to their children first, right? ఆ తర్వాత children అంటే ఇప్పుడు మన పేరెంట్స్ బేసికల్లీ, will they eat the food first or will they give it to us? They will give it to us. So the priority is always children, not parent, right? So in this particular case మనకి ఏ ఆర్డర్ ఫాలో అవుతున్నాం చెప్పండి? ఫస్ట్ ప్రయారిటీ చిల్డ్రన్కి ఇచ్చారు.
సో వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దట్ హ్యాపెనింగ్? ఇన్ ఆర్డర్లో అవుతుందా? ఫస్ట్ ప్రయారిటీ చిల్డ్రన్కి ఇస్తున్నారా? ఇన్ ఆర్డర్లో ఫస్ట్ ఒక చిల్డ్రన్కి ఇచ్చి తర్వాత ఒక పేరెంట్ తీసుకొని తర్వాత మళ్ళీ రైట్ చిల్డ్రన్. ఇస్ ఇట్ రైట్? సో దట్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ యూస్డ్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద అదర్ వన్? ప్రీ ఆర్డర్. ప్రీ ఆర్డర్లో ఎలా అవుతుంది? ఫస్ట్ చిల్డ్రన్ పేరెంట్, ఫస్ట్ పేరెంట్. అండ్ డస్ ఇట్ హ్యాపెన్? ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్. సో ఈవెన్ ప్రీ ఆర్డర్ కూడా కాదు. వాట్స్ ద నెక్స్ట్ థింగ్? లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ వచ్చేది పోస్ట్ ఆర్డర్లో. సో వెన్ యూ యూస్ పోస్ట్ ఆర్డర్, విచ్ మీన్స్ యూ ఆర్ గివింగ్ మోర్ ప్రయారిటీ టు యువర్ చిల్డ్రన్ టాస్క్స్. సో చిల్డ్రన్ కంప్లీట్ అయ్యేంత వరకు పేరెంట్ విల్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్ అండ్ దెన్ దే విల్ ఫినిష్ ఇట్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఏదైనా ఒక పెద్ద ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాం, లెట్స్ సే, అండ్ వీ హ్యావ్ 7 different tasks ఆర్ 7 different modules. హౌ డు వి డివైడ్ దెమ్? ఇలాగే మనం ఒక బైనరీ ట్రీ లాగా వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ హైరార్కీ. అండ్ నౌ ఫ్రమ్ దిస్ హైరార్కీ ఫస్ట్ దేని మీద స్టార్ట్ చేస్తాము? 4 మీద స్టార్ట్ చేస్తామా, 1 మీద స్టార్ట్ చేస్తామా? ఫస్ట్ 1 మీద స్టార్ట్ చేస్తాము. అండ్ ఆఫ్టర్ 1 అయిపోగానే మనం 2 మీద వర్క్ చేయొచ్చా? Can we work on 2 directly? Not possible, right? So first ఈ చిల్డ్రన్ అన్ని అయిపోతేనే మనం we can go to second level. అలాగే 2 అయిపోయింది అనుకోండి, then what should we do? 2 అయిపోయిన తర్వాత are we going to do 4 or are we going to do for 6? 2 అయిపోయిన తర్వాత మనం 4కి వెళ్ళాలంటే 6 కూడా కంప్లీట్ అయి ఉండాలి. బట్ 6 కంప్లీట్ అవ్వాలంటే యూ నీడ్ టు కంప్లీట్ 5 and 7 ఆల్సో. సో ఫస్ట్ 5 దెన్ 7, ఆ తర్వాత 6. ఇప్పుడు ఓన్లీ 2 and 6 మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి వీ కెన్ గో టు ద 4. ఆ ఆర్డర్ ఎక్కడ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ 1 3 2 5 7 6 4. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రయారిటీస్ మనం ఈ ఆర్డర్ని యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం. యామ్ ఐ రైట్? అదే ఒకవేళ సేమ్ థింగ్, ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఫుడ్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఫుడ్ కాకుండా ఏదైనా ఒక లైక్ వాట్ ఇస్ లైక్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. నౌ హౌ డస్ ద హైరార్కీ వర్క్? పైన వాళ్ళు ఫస్ట్ పిల్లలకు పంపిస్తారా ఆర్ విల్ దే టేక్ ఇట్? ద టఫెస్ట్ చాయిస్. చిల్డ్రన్కి పంపిస్తారా ఏదైనా హార్డ్ థింగ్స్ వచ్చినప్పుడు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దెర్ ఈస్ అటాక్, టెర్రరిస్ట్ అటాక్ జరుగుతుంది, అండ్ లైక్ ఆల్ దీస్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ 7 members ఆర్ టుగెదర్. సో ఫస్ట్ 4th పొజిషన్లో ఉన్న పర్సన్ హూ ఇస్ అ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఆర్ గ్రాండ్ మదర్, వాళ్ళు విల్ దే టేక్ ద ఫస్ట్ బుల్లెట్ ఆర్ విల్ దే లెట్ అదర్స్ టేక్ ఇట్? హూ ఇస్ ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ? ఎవరు లైక్ ఏమంటారు దట్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ని ఫేస్ చేస్తారు? ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ ద పేరెంట్స్, రైట్? సో పేరెంట్స్ కమ్ ఫస్ట్ హియర్, రైట్? ఫస్ట్ 4 తీసుకుంటారు. 4 తర్వాత వాట్ హ్యాపెన్స్? ఇట్ కమ్స్ టు 2. తర్వాత 2 వాళ్ళు కూడా 2 డైరెక్ట్గా లైక్ విల్ దే పాస్? దే విల్ నాట్ పాస్ అంటిల్ లైక్ 2 ఉన్నంత వరకు ఇట్ విల్ నాట్ బి పాస్డ్. 2 వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, దెన్ ఇట్ కెన్ బి పాస్డ్. అలాగే సిమిలర్లీ 6. సో ఇఫ్ యూ ట్రై టు అబ్జర్వ్ దిస్, వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అ పర్టికులర్ ప్యాటర్న్ హియర్ ఆల్సో, రైట్? So based on some kind of data, some kind of work tasks and all, we actually follow a different approach. కొన్ని చోట్ల in order follow అవుతాము, కొన్ని చోట్ల pre order, కొన్ని చోట్ల post order. Now I'll show you one small example here itself. You guys tell me which approach is this. ఇక్కడ 3 items ఉన్నాయి. డిస్కౌంట్ క్యాల్కులేషన్ అండ్ డిస్కౌంట్ క్యాల్కులేషన్ విత్ సంథింగ్. ఈ 3 items కంప్లీట్ అయ్యాయి అనుకోండి, దెన్ ఓన్లీ దిస్ పర్టికులర్ ఐటమ్ విల్ బి అన్బ్లాక్డ్. విచ్ అప్రోచ్ ఈజ్ దిస్? ఇన్ ఆర్డర్, ప్రీ ఆర్డర్, పోస్ట్ ఆర్డర్? Until these 3 children tasks are completely done, this particular task will not be opened. So which approach is this? Pre-order ante parent first, right? So but here first children మీద వర్క్ చేస్తున్నారు. In order ante okay, we got all the 3 answers: pre-order, in order, post order. Okay, just think once again and then tell me. These 3 are children of discount calculation module. ఈ 3 అయిపోతే తప్ప this will not be unblocked. Which order is this?
Okay, we got 2 for post order, 3 for post order. Okay, 1 in order. Okay, so when you say in order, you have to consider this thing, guys. ఎప్పుడైనా కానీ లెఫ్ట్ పేరెంట్ రైట్ అంటే సగం చిల్డ్రన్ కంప్లీట్ అయిపోయి తర్వాత పేరెంట్, ఆ తర్వాత మిగిలిన హాఫ్ అయితే కనుక ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆర్డర్. బట్ ఇక్కడ మనకు అలాంటి అప్రోచ్ ఉందా చూడండి. ఈ 3లో నేను 2 కంప్లీట్ చేస్తే నెక్స్ట్ అన్లాక్ అవుతుందా? యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఎవ్రీథింగ్ లిటరల్లీ, రైట్? ఓన్లీ మీరు 3 కంప్లీట్ చేస్తేనే ద నెక్స్ట్ టాస్క్ విల్ గెట్ అన్లాక్డ్, విచ్ మీన్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళి చెక్ చేయండి. అన్ని చిల్డ్రన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత పేరెంట్ ఎప్పుడు తీసుకుంటున్నాం మనము? Is it in order, pre-order or post-order? It is in post-order. Left, right, parent. Right? Now, in case, same example, if you have to do it for multiple like children, it's not a binary tree. Let's say you have more number of children. Can we apply the similar logic there? In order, pre-order, post-order అనేది మనకు ఓన్లీ దీని మీద మాత్రమే వర్క్ అవుతుందా, ఆర్ క్యాన్ వి అప్లై ఇట్ ఫర్ మల్టిపుల్ అదర్ ఐటమ్స్ ఆల్సో? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సే ఇలా ఇంకా ఎక్కువ నోట్స్ ఉన్నాయనుకుందాం, 1 2 3 అండ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ నోట్స్, ఇట్ కెన్ హ్యావ్ 4. నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ కూడా ఇంకొకటి ఉంది అనుకుందాం. ఓకే, సో నా ఇలా ఉన్నప్పుడు క్యాన్ వి అప్లై సేమ్ లాజిక్? మనం ఇప్పుడు నేర్చుకున్న లాజిక్ ఓన్లీ బైనరీ ట్రీకే వర్క్ అవుతుందా? Will it work for other numbers also, or will it work only for this particular binary tree? So the other data structure that we are looking at is try. Try ante where a node can have multiple children node, and ikkada order doesn't matter. It is just like a children relation. That's it. We are not checking whether it is smaller or bigger or anything. It is just like randomly it has some children nodes. So alantappudu if you want to write it in pre-order or post-order, ela chestaru? For example, in order cheyalankondi, first you'll go to this particular node, aa tarvata ekkadiki ellali ippudu? Can we do that? In order రాయగలుగుతామా మనము? 2 ఉన్నప్పుడు it was very easy, left parent right అని. But 3 ఉన్నప్పుడు do we know like left రాసిన తర్వాత పేరెంట్ రాయాలా, ఫస్ట్ 2 notes రాసాక పేరెంట్ రాయాలా అన్నది do we know that? We don't know, right? So is in order possible for try data structure where a node can have more than 2 children nodes? It is not possible. Is it possible to like write pre-order? Pre-order not possible? Try cheyandi. Pre-order ante enti? All children first, parent first and then all children, right? Can we do this? For example, ఇది తీసుకున్నానండి, 4 వచ్చింది, and then we are going to check for 2 తర్వాత 1కి వెళ్తున్నాం, 1 తర్వాత ఈ చైల్డ్కి వెళ్తాం, అలా అందులో ఉన్న ప్రతి ఒక్క దానికి వెళ్ళొచ్చు, రైట్? ఇన్ ఆర్డర్ కంటే we don't have this like clarity ఎగ్జాక్ట్గా పేరెంట్ ఎన్నో పొజిషన్లో రావాలి అనేది we don't know. But pre-orderలో do we have such kind of problem? First parent రావాలి, తర్వాత ఒకవేళ if I have 3 children, what will happen? I'll get 1 1 2 3 children ఇక్కడ పేరెంట్ తర్వాత వచ్చేస్తాయి, రైట్? సేమ్ థింగ్, కెన్ వి డూ ఇట్ ఫర్ పోస్ట్ ఆర్డర్? పోస్ట్ ఆర్డర్ అంటే ముందు చిల్డ్రన్ని రాస్తాము, తర్వాత పేరెంట్ని రాస్తాము. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఎ బైనరీ ట్రీ, we can write all the 3 formats: in order, pre-order, post-order. అదే ఒకవేళ if you are using a try data structure or a graph data structure, this is not possible, right? In order is not possible. Try data structure lo you can follow pre-order and post-order, but you cannot write in order. Is it clear everyone? And one last point now till now మనం ఇప్పటి వరకు డిస్కస్ చేసింది ఏంటి? బైనరీ అంటే కనుక ఇక్కడ ఒక నంబర్ స్టోర్ చేసుకున్నాం, రైట్? We just discussed about numbers. Does it mean we can store only numbers over there? ఈ నోట్స్లో నంబర్స్ మాత్రమే సేవ్ చేసుకోవచ్చా? Yes or no, guys? Can we store only numbers in binary tree nodes?
Can we store any other data type? నేను ఒక స్ట్రింగ్ స్టోర్ చేసుకోవచ్చా? Can we store a string in binary node? Okay, so binary trees are only for numbers. Antena everyone? So guys, this is a true or false statement. Just tell me. Binary trees are only for numbers. True or false? Okay, we got one yes, one false. Others? False. Exactly, it is false because మనం అసలు ఈ కాన్సెప్ట్ ఇవన్నీ వాడేది ఎందుకు? We wanted to store huge amounts of data, right? Just 7 numbers or 10 numbers స్టోర్ చేసుకోవడానికి కాదు. We wanted to store huge amounts of data, like millions of records, and not only numbers. It can be strings, it can be objects, it can be files, it can be even images also. For example, మనం రియల్ లైఫ్లో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామో టెల్. మీ ఫోల్డర్ స్ట్రక్చర్లో డేటా ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటారు? Will you store all the files at one folder or will you create multiple folders? All files in one folder or multiple folders? We will use multiple folders, right? So now, when you want to search for a particular image, how do you search for it? You will first open one particular folder and then you will see which is the relevant folder. Open that folder. Again, do the same thing. దాంట్లో మళ్ళీ relevant folder ఏది? Open that. Keep doing that until you find that particular the main folder. అందులోకి వెళ్ళి image తెచ్చుకుంటారు. Am I right? Is it following a kind of binary approach? Exactly 2 nodes కాదు, but it has multiple. అలాంటప్పుడు దాన్ని ఏమంటాం మనము? What should we call it? 2 nodes ఉంటే బైనరీ అంటాము. మోర్ దాన్ 2 nodes ఉంటే అంటే మోర్ దాన్ 2 folders ఉంటే we call it as a trie. And trie ni can we represent in order? In order లో రిప్రజెంట్ చేయగలుగుతామా trie ni? We can't. Pre-order లో? Yes. Post order? Yes. So this is how actually the the primary concept of binary trees and tries exist. సో వీటిని మనం కోడింగ్లో ఎలా చేయాలి? అండ్ బైనరీ ట్రీస్ అంటే నోట్స్ మాత్రమే కాదు, వి ఆల్సో వర్క్ విత్ అరేస్. అరేస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు బైనరీ ట్రీస్ని ఎలా కాన్సెప్ట్ని ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, అండ్ హౌ టు రైట్ కోడ్ ఫర్ బైనరీ ట్రీస్. ఒక అరే ఆఫ్ డేటా ఇచ్చి మీరు అందులో ఒక ఎలిమెంట్ సెర్చ్ చేయమంటే హౌ కెన్ వి యూజ్ దిస్ బైనరీ సెర్చ్ అప్రోచ్, ఇవన్నీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్ ఆన్ ద టుమారో సెషన్. So that's it for today, guys. I hope you got some clarity on why we are using binary trees and what is the difference between a tree and trie, and in order ante enti, pre-order ante enti, post order ante enti. I hope you guys got clarity on these things. Am I right? Cool. So let's move on, and ఇప్పుడు question and answer session లో if you have any questions you can let me know. And మీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్స్ ఉన్నాయన్న like especially around binary trees and all, you can let me know. We can discuss them. We can try to solve them also. So that's it for today, guys. Thank you so much. Let's catch up tomorrow.